msabata mmachitika nkhani zosiyana-siyana ndeti ife timasankha nkhani yayikulu imodzi msabatayo kuti tikambirane pano. Kotero kuti tikudziwitseni kuti programu itsopano pachisanu idzi kufikani kuyambira 9:30 chifukwa akuluakulu anaganiza kuti ayike nkhani mwatsatanetsatane pa 9 koloko. Ndiye tipepese kwa ino amene mwina takhala ngati takuchedwetsani mmadikira programu imeneyi, koma tikuyamikeni chifukwa cha chidwi komanso chithandizo ndi support imene mmatipatsa mprogramu imeneyi ya The Hot Current. Timabwera pano pa sabata kamodzi, ndiye akundiwuzanso pano kunena kuti pamene tikupanga programu live pa television amene muli ndi mwayi wa wireless ndiye kuti mukhoza kumveranso nthawi yomwe ino pa wireless yathu ya Times Radio. Ndili ndi Bambo George Kasakula, komanso tachitika mwayi lero tili ndi anduna a Foreign Affairs amenenso ndi mneneri wa chipani cha Democratic Progressive. Bambo George Kasakula tikulandireni mmawa uno. Tathokoza Brian. Olemekezeka Bambo Francis Kasaila, nduna yathu ya Foreign Affairs komanso mneneri wa chipani cha Democratic Progressive tikulandireni. Tiyamike, tithokoze kuti lero mwatipasa mwayi ufika pano. Tithokoze kwambiri kuti Times ikutithandiza kuwafotokozera Malawi kuti DPP ndiye chipani cholamula. Kuti ena amakayikira. Ena mauza kusenturi chino takwamula ndiwo. Kodi program Koma inu nthawi subject mumatithandiza kuwafotokozera kuti ayi chipani cholamula cha DPP. Tikuyamikeni. Koma itabwino program. si tabu. Nanga sura introduce subject. Tunauze aone uli subject kwa tukuyamika. Ile shida bwino. Wadziwisa makamaka ndikusenturi jo. Kuti anzatu wa Congress amakhala kwauza kuti chipani cholamula ndi Congress. Koma inu nthawi zonse mumauza Malawi kuti chipani cholamula ndi DPP. Tukuyamika. Okay. Takwisa Aye. Awa ndi olemekezeka Bambo Francis Kasaila, mneneri wa chipani cholamula cha Democratic Progressive. George, chifukwa chani tili pano mmawa uno? Fusula bwino kwambiri Brian. Andi ndimathokoza ulima ndifusa wiki yonse. Chabwino. Makamaka potilo raso alendo olemekezeka Kasaila naza Foreign Affairs komanso mneneri wa chipani cholamula. Mene akambira chipani cholamula cha DPP. No program ino cholera si chauvuta. Program ino ndi feedback kwa tsogolera athu. Amatilamulira amapanga ma policies ndiye timafunika kuti zauza kuti kodi zimene panga zonzokhozeka zikuyenda kuno. Fine mwina muli ku Capitol Hill muyenda magamero anu opuma mukondokambira muja ozoti kuti pasi pa ground pali chani. Ndiye program tipafata zimene zili pa ground. Kuchika chani anthu chimene chikwavuta nchani kuti tikauza mwina nkusintha mwina nkupanga zinthu zolongosoka kusiyana nkumene zimene amapanga. Simple put ndi program ya nation building. Tufuna Malawi okomera aliyese osati Malawi okomera anthu ochepa amene akulamula kapena achabale awo kapena azinzawo kapena mabanja awo koma Malawi okomera ife tonse. Nkutheka okhala ndi Malawi okomera ife tonse akatsaira kotheka kwambiri koma sizimatheka kuti aliyese mugwirizane pa chinthu chimodzi kulikonse ngakhale ku America amene kuli advanced democracy pamapezeka wina ali maganizo ake otsutsana ndi zake. Koma chofunika kwambiri nchoti ngati ochulukirapo aganiza kuti tiloweroko amene sakugwirizana nawo nawonso avomereze kuti pa nthawi ino tiye tilowere kumeneko tione tikafikako bwanji ndiye tikaenda choncho dziko litukuka. George akunena kuti the worry imene ali nayo ndionena kuti nkutheka kuti dzikoli akhoza malimva kukoma ochepa okha amene ali kubomako nduna mwina azibale anu kodi mupanga bwanji kuti tonse tilembe kukoma dzikoli? Ife umboni ulipo wokwanira ngati chipani cha DPP kuti ife mapolicies athu amakomera dziko lonse. Mukhoza kuyenda kuchoka kuno kumwera kupita pakati kupita ku east kupita kumpoto mukapeza zituku kumene tikupanga ngati chipani cha DPP imene tisogolera boma kulikonse. Soza kuti timafunisisa zimene zikupezeka kuno kumwera zipezeka ku Central Region, zipezeka ku Northern Region, zipezeka ku Eastern Region. Komano aliyese wa ife ngati Malawi nafeso ndi udindo ugwira ntchito oti tithandize koma athu tipite pasogolo.
ngati sitingatero umasingapite pasogolo. Ngati inuyo ngati Times mukupemphedwa kuti mukhome msonkho osakhoma pomwe pasogolo sipita. Ndiye tinene pano kuti tonsefe tili ndi udindo. Ndi ngati wina of course anthu amauzidwa kuti chipani cha DPP chimasankha akumpoto, chimasankha akuti amakondera alomwe amatani, koma tikutsimikizireni mukapita ku Kasungu lero mukapita stadium metamanga lero ku Kasungu su Southern Region mkwao kwa Kasakula museka Kasakula kumatamanga stadium. Mukapita kumpoto lero mupite kunthalire nseutapanga nthawi ya ifeyo DPP madzi akumwa abwino kuchitipa anthu amazunzika madzi muna simunaonepo anthu akuvutika madzi kumatayikira madzi abwino kuchitipatu. Ndiye mukamati awa amamva kukoma ndi okhawa awa ayi ndithu kukoma kwa anthu kwa Malawi ndikuamangira msika wabwino kuamangira stadium ngati Kasungu kuti achinyamata azikasewera mpira a president akatsegula technical college community technical college kunchinji kumene kuja ku South Region. Brani anduna ndi achenjeze programs zinake ni hot current ndipo hot current timanazo zona zokha siti chatira mawu tikamafuna kulankhula bana zoona zimene kukambazi sizoona zoti boma la DPP loti tonse tuva bwino awo ndi mabodza ankunkhuniza. Zimene kukambazi zonena kuti amanga stadium ku Kasungu kwathu atani it's neither here or there. Yes, those things are necessary, koma ukanena dziko kuti dziko zinthu ziluyenda mmanena kuti quality of life ni chani pa ground. Zana ali INDP atutsa report ya quality of life ku Malawi. Once again tili kumapeto kweni boma lawo akamana kuti boma lokomera amalawi wonse ndi bodza lankunkhuniza. Boma la DPP lokomera anthu antundu modzi, anthu adera limodzi na amene zikuwakomera. Evidence niyo savuta ofusa cabinet yawo kuti cabinet yanu muli pa 20 ambiri achokera kuti pali boma lina they have 3 cabinet ministers from the south. Then nepotism uratu kuti uone kuti a president ma appointments 10 appointments last 10 appointments a president check them asankhandani. So akamanena kuti boma lawo luyendera aliyese ilo ni bodza. Kumalawi kunoko tizinenda chilungamo zinthu nzovuta amalawi tikuvutika kunoko miyoyo ikuwawa and boma la president Peter Mutharika ni boma lokondera aliyese akuziwa. Nepotism, corruption, quality of life is low, there's no attention to economy. So mina yo angata anduna foti nangasa anduna mwina samaona ndefete auze zimene nonazi sizoona kuno zinthu zikuvuta. Kumanga stadium ku Kasungu, kumanga msewu yapa, kumanga kaya msewu wotani. What people want is the quality of life. Are we making a difference? Are the policies of DPP improving anything in this country in terms of the policies in terms of the people? There's nothing that is happening on the ground. It's a government that is hopeless, lost at handiza. It's not taking us anywhere. Once again, it's another wasted 5 years that we're having. Yes, they are a ruling party. Yes, they were voted by a majority 2014. Nobody denies that. What we're saying is that zvinangopanga zizosathandiza aliyese ifeyo anthufe zikuwawa. Ndiye ndikupempheni yes, kuti mukhale chete chabwino akamalankhula andunawa musadule koma ndizilankhula zona zokha pano pa hot current usayawale chabwino. Brian mwayankha bwanji akasapota choyambirira akuti ndiziyankhula zona zokha ndauza za stadium nde atitsutse kuti ndizonama sinamange ku stadium ku Kasunguko. Ndauza za misewu yetu kumanga yotchulidwa nde atitsutse ngati ndikunama nde sindikunama mande ayankhe funso lawo. Funso mene anena ndakuti UNDP anena kuti Malawi ilibe yosalira nde ndiafunse iwo kuti nthawi imene ya chipani chawo Malawi inali pati. Kodi awali chipani? Ndi chipani kaya. Ayi. Awa ndi chipani. De tifotokoze iyayi ndisiye ndifotokoze ndipange justify ndipereka umboni amalawi akumvesera. Chabwino Ndayankhule kwa Malawi lero abwanawa akasakula ndi achipani cha Congress umboni ulipo. 2009 anakaima nawo pa mpikisano wa ma primaries wa chisankho cha MP ku Congress ku Kasungu. Ngati ndikwana mizira anditsutse chilungamo ndi chimenecho. Anakaima kuti aime nawo MP ku Congress anakagwa ma primaries ndi achipani. Lero ali ndi agenda ndi ndafotokozera izi kuti moyo wa anthu usinthe
timapereka ma services infrastructure imene ithandize misewu tikapanga yabwino anthu aja azinda ndi malonda awo kagulisa bwino kupeza ndalama moyo wawo usintha tikapanga misika azikhala malo abwino opangira malonda awo tikapanga ma stadium anyamata amene afuna kupanga develop ma skills awo apanga develop ma skills awo chokoma stadium amene moyo wawo usintha tikamanga ma technical colleges achinyamata amene akaphunzire ntchito kumene koko ayamba ntchito ayamba ma business moyo wawo usintha moyo usumasintha foto akafuna kapasita 50 kwacha moyo usintha chimene chocho ngati boma yozindikira boma ya vision imayika ma infrastructure othandiza anthu kuti atukuke koma iwo aganiza kuti ife ntchito yathu ndoti tikhale ndi chithumbo cha makobiri kugawira anthu ife ngati DPP tunena kuti tiaphunzitsa chinyamata ma skills atukuke ayime paokha tapase mwayi opanga business yabwino pakhale misewu yabwino malonda malamulo amalonda tiasinthe tifuna kupanga ma reforms chilungamo ndi chimene chocho nde ngati iwe kunena kuti moyo sukuyenda bwino kwa iwe usangaone moyo kuyenda bwino chifukwa kuti amangidwa mu chithumba cha Congress vuto lipatipo ndikuwuzeni chilungamo tikachusa politics in our agenda tikambirana zoona anthu aona timene tikupita lero ndikuwuzeni a president akatsegula technical college kumangochi ana aphunzire azazimene payokha moyo wawo uyamba kusintha zaka 50 meta khala zimene zozitikana kuchita kunalibe nthawi yonseyi Brian ine mukudziwa bwino 2013 2014 ndalama zambiri zinabedwa madonors anachoka 2014 2015 njala 2015 2016 njala akuyembeza kuti DPP ipange miracle tapanga build lero tikone economy for chaka chino mulungu atikomera mtima atipasa mvula yabwino economy ikuoneka kuti iwenda bwino. But he gave an example ya recent result ya mnadia jana ya UNDP ndafusa ndiyanke kai imeneyo ndipange clear imeneyo kai ndipange clear imeneyo kai mundilole yayi akamabwera abwere pena ndipange can you clear listen to me ndipange clear you too you need to listen to me if you're going to have a very meaningful debate I'm in charge you listen to me can you intervene what are you saying? What I'm saying is he made a very ndabe mphanduna akafufuzeso zaine zimene auza anthu zabodza akafufuzeso. I'm not going to answer about me standing 29 I was waiting. I didn't stand anymore. No. Anakaima Brian ndinene pano chungamo ndafufuza sinangobwera kuno ndabwera kuno ndafufuza anaima pa primary za IMCP mkugwa kubwerera kuchita anaima umboni umene ulipo ndikupempheni akupeza nzo nomboni wina yayi olo mwaimbire ku Congress muimbe phone pa mwafuse which constituency that ku Kasungu Southwest do I come from Kasungu West? I come from Kasungu West. Yes, dimene no the West yo I did it. Brad. Anyway, I will not. Let's not waste time. Can I ask you a serious question? Yes. Munaima mu 2009? No. Okay. He says no. Akafuzeso bauze. No. Aonjezera akafuzeso. Malawi. Whoever has told him akafuzeso. Anthu akukasungu West akudziwa kuti anaima primary mkubwa ndikuti akafufuzeso anduna amene wauza and it's very sad kuti a minister like this one can come here without doing proper investigation umanezo zabodza pano. This is a public television. Yes, ine ndikwauza Malawi okay, but do we have to believe in primary zanaima mkubwa pa Congress? Do we have to believe this government? If a home minister can come here and start lying about me, if you are lying, his information is completely wrong. If you don't want people to know that you are Congress. Do you know where I was 2009? Do you know where I was? You were a teacher. That was the teacher in 2009. Where were you? I was working. For the sake of I was working at Nation. Anyway, I don't want you kept before you joined Nation. Listen, but I joined Nation 2000. I was working at the NPL. Gentlemen, for the sake of debate, yes, let's not dwell on it. But he's lying. Okay. Of course, I'm not lying. Of course, Brian, you are right. Those are facts. Those are facts that you have an agenda. You have an agenda from Congress. Ask anybody to advance the agenda of Congress. Simple. Where is it coming from? It is coming from where because you are connected with Congress. Simple. Ask anybody from National Publicist where I was working. Whether 2009 I went to run anywhere. I don't George Kasakula, Honorable Minister, for this, can we, for the sake of progress, ask MCP, ask Nation. Okay. I was working with Nation. I was there for I will make a ruling on this matter. What did you do? Honorable Minister, it didn't happen. Honorable Minister, it didn't happen. It didn't happen.
office ukaima akakompromise kubwerera This office is the lesa tragedy about this namize government. yayi This is the Zimene tragedy- Okay. this is the zochitika. tragedy about this Gentlemen, government. tinagwirizana kuti All they know is vindictiveness. They think kuti and do I remind is that really an issue? Of course. Is So that an if issue? that's mind, if you don't mind, I didn't then understand accept it. it. No, Then I can't. accept it. No. If zakazona nduna nkanavomera kale kale. Ai nditu. In a- Simungavomere for kuti mkudziwa kuti agenda anu tipanga didn't. unveil. Anduna, if I stood. If I didn't. Of course. Okay, Kuma now- the fact is, And it doesn't even matter. You Can you- that can you- you are neutral when we know You are not the that first person. you have a part. You are not the first person that has said this. Nimava kuti nsipene mukambera Well, ngoma. if you are not the first one, if I'm not the first one, Because then there's truth then in you it. know what it is. There is no It's way a government there of will liars. be smoke without fire. This is just an example of There people of is liars. no way there will be smoke without Honorable fire. Minister, can There is you no way. okay, You have accepted yourself that I'm yes. not the first one. Yes. It means there's Because if you are there is you are smoke somewhere. you are a system God of- done for you are a akuona system of smoke liars. bage ndekuti fire. Gentlemen, You are a system of we are liars. all honorable here. Vindictive. Can You we are checking people. What I mean, George, okay. If Now it's- listen, if it's lies. listen, Honorable Minister, can you please listen to me? George, can you listen to me? George has come out very clearly. Kuti ndisabodza. Exactly. Honorable Minister, you said kuti you have I stand evidence. by my position. Okay. Whether George ran or not, it doesn't That's matter. fine. Can we move on? Ran, Okay. I Let's go didn't on. run. Okay. Don't confuse people. I didn't run. Okay. 2009. That's what I'm saying. I never Koma ran for even MCP. even in the event kuti munthu waima. Because I'm a Malawi. Okay, Chabi. But Eh. on this one, I didn't run. Okay, Chabi. Yes, Can we? and it doesn't matter because I ran or I didn't run. In what This I'm is why doing I'm here. saying, Kuti yes, Kuti, exactly. That's you are a the bona point. fide Malawian. Yes. If you decided to run even for the president, there's no there is no problem. There- I But didn't- we want I to put didn't it on break any record. rule. Kuti you But did not I run. didn't. Okay. 2009. Honorable Minister, can we put it on record Thank that you. he did not Yeah, run? I did not. Well, I'm also putting it on record that he ran. What is the evidence? But Produce the that's evidence. up to the people to Produce decide. produce Okay. the evidence. Let's move on. Okay. Anduna, you are lying. We- What okay. kind of minister are you? You are lying. We'll stay with your line of thinking, and we'll also stay with your line of thinking. Yes. For the sake of Let's progress, move on. can we move on? Yes, please. Our topic of discussion, in case you're just joining us, this is hot current, and as we said, it really gets hot here, isn't Yes. it? But this is not personal. No, it's not. This is not personal. Let's move on for the benefit of our country. Bunge la Public Affairs Committee, the roots are assessment report. La boma la Mutarika. Sabata ya pitai. Ndipo apaka anena kuti the verdict imene apaka atulutsa ndionena kuti boma la Mutarika lalepera amalawi. Tiyambe ndino Kasakula. Mwamvanji. Kani Brian yosavuta. Kani yakuti paki ni bungu lofunika kwambiri mdziko muno. Ndipo a president ali kunja awalipo. Ali kunja. Kuno Malawi kunali mavuto ambirimbiri amene timafuna kuti sinthe ndale, timafuna ufulu a Malawi. Paki inagwira ntchito mdziko muno osati ntchito amasewera. Kuti mpakana at some point paki was even co-governing ndi boma la MCP. They were co-governing. Just to show you kuti paki sibungola kuti boma la DPP sibangana bwana kuti azanena. So paki apanga assessment. Paki yava kwa anthu apanga assessment, and the assessment is very simple. This government has failed, and they have given reasons. Zinapanga nepotism, president decision making zero, economy nobody looks at it. Zambiri mbiri azichula to show kuti this government has failed. Simply put, their conclusion kuti zinapanga zija zoti putting a road here, building a stadium in Kasungu kwathu, or changing another building, that in itself is not the end. You have to do more to change people's quality of life. So PAC is simply saying, Amalawi, in terms of quality of life, we are going nowhere. Yet this is 53 years since independence. Kodi amenada zabwere, amenada synthesis ndundani. Basically, that's the issue. They have released the statement. The statement is there. It's there for everybody to read. Sagunama, they are giving evidence. So that's the issue that PAC has done. Honorable Minister, mukuti bwanji pazimene anena apaki. Boma lanu akuti lalipera. Zikoma Brian. Choyambira ndine kuti amene amadziwa kuti awalepera awakhoza ndi amalawi yake. Fundi ndimene anapasidwa mphamvu ukapanga decision imeneyo. Osati munthu wina wake amene sanasankhidwe ndi amalawi yake. Ndiyambe ndikunena mawawa. Akasakula nakuti a president awa ali kunja tinaganiza zakuti. Mwina sakudziwa kuti kwambira 1992 a president akapangidwa involve mu nkhani zosintha ndale za muno.
including the formulation of the constitution. He did a lot for this country. Not a lot. He was an advisor. Lying here. Not a lot. He was an advisor. He was able, that he was being paid money listen to you. Listen to me. I listen to you. I listen to you. Listen to me. Is there chakufanyana? Is there bagiri mulu? No. Listen to me. This is story. He's distorting history. He's trying to praise someone who was not but even he listened. He was abroad. But Mr. Kasakula, him and his brother were abroad. He listened when to people you. were suffering in this He country, listened they to were you. abroad. He listened No, to but you. you shouldn't be lying. Yeah, No, you shouldn't be lying. Yeah, okay, I thought context ikalongosoka. Asalongosoka anduna asana mizero. This president was abroad. Was abroad enjoying himself. Yes, then manena kuti. Mwapatse mpata. Iwo anakhala chete kumvetserani. Brani. Sunufura anduna na mizandu ba. Oho. This is hot current. Echawiziwa. And pano Prime TV. Timafuna factual. Then Osa ni maboza. Abantu nabera maboza bano. Wao na abera maboza. Then manena kuti ayankhule abera gossiping. Now avomera we talk about gossiping here. kwamangira stadium avomera. mukhale page fanira mmene mmalankhula Unlike Iwowa, in the synchronous zone. Mafusafusa Unlike Iwowa, awanzangawa ayankhula. koma muwapatse kaye mpata chifatira ndi mmene Ndiye wauze asanimana amazina chunga. ndikupempheni a minister akuti mukamalankhula musanyulutsa ugogodi Kulazipanga president akuti anapanga zandana zakuno. We know people that let's give him. We know people that work for the party in this country. For the sake of fairness, yes, let's give him. But let him not lie. Okay. Yes. Can you promise that you're not going to lie? Yes. Let me tell you the following. Okay. Because he has come with lies here. Let me tell so the can following. you please shut up? Okay. And let's Let me tell the following. I will listen, Okay. Brad. Kamlepo Kalua was not in this country in 1982. But you know. George, you're not being fair. George, you're not being fair. You're not being fair. Can you please listen to him in silence? Inero Brad running maboza. Ndikupatsani mpata. Kuli Malawi ambiri amene timayamba zinthu zoti dziko isinthe Congress tatupa nayo anali kunja amagwira ntchito potithandiza kuti international community itipange support amalawi ambiri, and we cannot lero kwanyoza anthu amenewo ntchito imene anagwira kuti ifeyo tikhale ndi backing ya international community, including the bishops were being protected by the international community. Amafuna kuphedwa ndi Congress amwe imene mkwina lero akasakula kuipaka support leroyo imafuna kupha mabishop ya ningonena lero sakupanga support amasapota Congress sana mizire awanda Congress ali ndi agenda ya Congress nditi auza Malawi awa mkamamba kwa Congress. Can I ask you to withdraw that? Yeah, can you withdraw that statement? Let me say the following about PAC. Yeah, come before honorable minister. Yeah, but can you withdraw? Because I know. I'm convinced. You're not being fair to Congress. He doesn't belong to the Malawi Congress Party. That is Congress. Okay, Jamie. Yes. Proceed. Back in 2004, supported Inclusive Coalition. Maybe you don't know that. Some of us were involved. They supported the Inclusive Coalition under Banda Chakwamba, conducted rallies at Njamba, fighting UDF that Bing should not win. They fought very hard. People of Malawi voted for UDF and Bing won. From that day, they kept on fighting Bing. And when we say today that these people have pathological hatred of DPP, it's not a lie, we have facts. Oh, of course. Okay. They can't see. Look at the way bishops write their pastoral letters. They would analyze the successes, analyze the failures. Back the whole letter, they couldn't recognize anything positive about DPP. It tells you something. It tells you that they have an agenda. And the agenda is there was somebody there who was feeding their pockets, now is out, let's fight back. But I can tell you one thing, between 2012 and 2014, you fought us so hard. Every newspaper, every Saturday, we had an article from Mr. Kasakula writing bad about DPP. Came 2014, people voted for DPP. And I want to tell you today that you can say whatever you want to say about DPP, bad things, but the people of Malawi know what they want. Well, we are affecting their life on a daily basis. We're doing small things for them to improve their lives. They understand that the DPP government found nothing in this government. It was all stolen. Bags of money stolen out. We came in when there was hunger. We came in when there was floods. We have supported people. This year, 4/9
months we've been feeding people of Chikwawa and Nsanje. 9 months feeding them. Go to Nsanje and Chikwawa and tell them what you are saying here. They will not listen to you. And I can assure you that come 2019, we're winning again, despite whatever you're saying. Because we are with the people. Is that a challenge? Oh, of course. I'm challenging you here. You're challenging Park. Oh, I'm challenging both you, Mr. Kasakula, MCP, and Park. Okay, you have been here. I've said yes. George. Yes. This is about this government, isn't it? What you're saying is not surprising. This government is a government. Chichewa kuti zimenakugamba nduna zosadabwitsa ndibomera la DPP limenelo safuna amatenga dziko lino 41 awira 2014 ndiye kuti basa asaina yeti dziko lino malamulo ali very clear olomuka wina anthu amenena kuti akusupporteni. You are governing because of the trust of the people and the trust must be sustained. Iwowa safuna anthu anene atilankhuleko kuti zakuti simukuyendetsa bwino zakuti simukuyendetsa bwino safuna. Yet this government, I mean this country tinasintha malamulo. People are free. People have to question their government. Government have got to be transparent and accountable. They've got to listen to the people. What are these policies? What impact are these policies having on the people? They've got to listen to that. Sakufuna tikalankhula auti ayi inu ndinoakuti inu ndino vindictiveness. All this is about vindictiveness. Instead of dealing with the problems that the people are mentioning, angakane anduna kuti mdziko muno zikuenda kuti muli nepotism, kuti muno mdziko muno amene zikuendera ndokha DPP, kuti mdziko muno muli corruption angakane. So no ngata zawo kuti muno muli corruption, azikamba kuti ufati na wina. Kuwina yes, but the constitution is very clear, sustain trust. In fact, that's why Park is saying these people have lost a right to rule. Now, what are they doing? They are castigating Park. Oh, Park inapanga zakuti. Oh, Park inapanga zakuti. Koma ndikunena kuti, no matter what they can do, no matter what they can say, Park has a history in this country. They can't erase it. Or anene kuti Park ambe chipani, or Park inapanga nzigwirizano, or inatani nzosathandiza. It means they are using a wrong template to rule. Because munomo government kwina kulikose citizens, all citizens, Kan George Kasakula, Kayana Bagi, Kayani whoever have a right to comment on how their government is run, on how they are being governed. That's a right. It's not even a privilege. It's a right. They don't want us to exercise that privilege. Tizuko kape, faga tikakhala, ana kuti George Kasakula kaimira kukasungu kakuti. Oh Abagi, anapangandali. These people have failed to govern. They don't know. They have no idea of how to govern a democratic Malawi. Hence the thing that the minister said. Brian, before you come in, Musa Nabwere. Oh, you want to say something? Briefly say something. Briefly. In 2010, 2011, kuda Malawi akumvenye. Ndikudziwa kuti anthu akumvesera. Mu 2010, 2011, 2012. Apaki, Times, Kasakula, anali busy kunena kuti DPP ndiyoyipa, Bingu ndiyoyipa, amene galu timchose. Anamwalira Bingu. Yeah, but you're not answering the question. Ndikuyankha Brian, easy, cool down. Okay. Tinalo samwe ena menemu 2 years. If you're not chokera ku opposition. That's irrelevant. Amalawi anazindikira kuti amanamizidwa. Lero also chimozi awa afuna zanamiza Malawi. Yeah, but this is why I'm saying you are not answering. Yes, you are not answering. Brian, you govern on trust ya corruption let's be fair. Let's be fair. I should not be lying. I keep on saying, Brian. Program amakalamu oka ndamona ngatatusidwa ife kumamvesera amakantola Malawi wonse amamvesera kwa iwo ani nzeru kuposa Malawi wonse ayi nditu Malawi 15 million anamva amawerenga za Kasakula every day zonyoza DPP zonyoza Bingu anakasankha DPP omwe now honorable minister, I'm not taking sides. George has raised the question. Your government is nepotistic in nature. Akamba zimenezo. Corruption. Akunena kuti corruption. Awatenga number 1. Akunena kuti selective justice. Yes. Mundu bafuna muyankhe selective justice. No, the question. This is the question. This is the question. I have not asked the question. This is the question. Kodi boma lanu likutsutsa zoti ndilakatangale
kodi boma lanu likutsutsa kuti likukondera pa ma appointments akusankhidwa ambiri ndalo omwe okhaokha. This is the question that Park is asking. This is the question that George has asked. Yes. Now malomoti inu muyankhe funso mugamba chidawina ola Malawi afuna muyankhe funso then can you zero in on this? Kuti ndikuyankheni bwino kuti makonda kuyankha ndikupasani ma example. Ifeyo tikanakhala kuti nepotist timasankha anthu timakondera anthu okha akumwera sibwezi tapeza mavoti kumpoto awa anali number 2 number 3 actually mpotoko number 3 pamenepo mkatonde kuti program yangu I'm giving you have the floor. Yes, you have I have the floor. Let me speak my mind. Okay, you have the floor. Sibwenzi ife tinakhala tinali osankha sibwenzi tapeza mavoti ku Central Region ndiye ndikuzeni izi lero mukayang'ana mboma mwathu ma MP ambiri akutoka ku Southern Region. It's a fact whether you like it or not. Ndamiza ndikuyankhe msanifuse yayi mpeserani unifuse une mafuso ndi unena kuti ngakhale tinawambiri otoka ku Southern Region a president anati ngabe ma supporters yawo amene achokera ku Central Region kutoka ku Northern Region come cabinet. One thing muboma lero mukapitamo Reserve Bank governor so ku Southern Region ndiye kaya mungachule nangaena civil service yose for mmodzi alipo mundu that service yose ndochoka kumwera. Nobody said that. If takamba za cabinet majority takamba kuti cabinet is based even Trump kwa America akusanga anthu amene anaina ulimozi ku Republic kumpanga support sautengera mtundu wake koma sautengera chigawo akutenga anthu amene anampanga support koma sautengera chigawo sautengera mtundu sanatengeko izi sanatengeko wa Democrat kuika kuboma sanatengeko cabinet amene nalo wa Democrat koma atenga anthu amene ali mozi ngati ifeyo ku Central Region tinawochepa minister kuli atembenu minister senior ministers we have to take a short break we have to take a short break before we go for a break there's one thing no I mean yes we have to go to break I know you are in charge. We have to go to break. I know you are in charge. You listen to me. No, yes I know yeah but we have to go we need I respect that you are in charge but there's one thing I would like to say but before you talk you say it after we no the minister said something very important that the Malawians are also very worried about the issue of saying chifodi feyo tinawina kumwera therefore cabinet maappointments asaka kumwera. That's very unfortunate and I think it's just a proof that this government is indeed nepotistic. Nziko muno ndilatose. This is a political government. Political government. This is a political government. We are not going to get a Congress person to be a cabinet minister. Nobody says Congress. Malawian. Unless Congress decides. Malawian. Nobody is saying about Congress. Malawian. Malawians in the center. Malawi at DPP now Central Region. Yes. Only one. Only one two. Kuno kumwera munthu angati. Kulimasi. Anduna. Kulimasi. Can you give me a chance? I didn't say what I want to say. I'll give you 1 minute. Yes. Can you say what you wanted to say? Very simple, brother. Dziko lino ndila Malawi yonse. Ndipo before ndila Malawi yonse, iwo galimoto yawo amalipira ndila Malawi by our tax. Msonkho sawo nakuti msonkho azipira ku political government kapena kumwera. Timalipira tonse msonkho. Ndipo samaona kuti uyu kwakumwera uyu kwakumpoto uyu kwapakati. Timalipira tonse. Okay, so the fairness principle, the justice principle should be kuti dziko lino musamaonere chigawo, musamaonere mtundu. Fato onse timalipira msonkho. Zinakupanga zizibwana. Kwinaku ngalama kuti kuli nkhondo kuli mavuto is because one part of the population sikukondwa and these are the reasons. You have made it clear. Now let me come back to you. Yes. George is saying when we went and this is what we have been saying. And then my friend wongezere kunena kuti in 2014 when we ushered in the DPP administration, President Peter Mutharika ceased to kungoyangana za chipani chokha cha DPP. He became the president. He became the president of the whole country. Whether in the center and Hanover like a Congress. Now, I want to get it very clear from you. What do you mean when you say kunena kuti anthu akumwera adavotera DPP, apakati adavotera MCP,
so chifukwa chonena okay what are you saying ndifane niona kuti mulowesa zanu ndakuwuzani pano poyambirira what are you saying why are the people of the center not represented very well in cabinet ndanena kuti mukaona mene tinasankhira zipani zathu zilowe mboma DPP got the majority in southern region. Okay. It got votes. Wait first. Okay. It got votes in central region. It got votes in northern region to show that this party is not a regional party, unlike MCP. One. Ndiye dana kuti malingana ndi ma ratio and many now our own supporters in those regions. The press said, okay, here we have 10, here we have 5, here we have 2. Put a ratio. Come up with figures to distribute the positions in cabinet because this is a political government. So the cabinet there is a southern region cabinet. Because we have people from the region. But it's and it will be. I tell you the following. It will be. It will because here we are. We have 10 supporters from southern region. 10. We have 5 supporters from central region. Okay. We have 2 supporters from the northern region. Okay. And we expect that we should give 5. Where are we going to get the 5 from? Government is not a party. No, Government it is is. not a party. We form the party. We form Yes, the government. but government is not a party. DPP Government is is the not a ruling party. party. Yes. It formed government. You vote are for government. If you don't know, maybe you don't know the Brian has constitution. told you. No, you are cheating yourself. He has schooled you. This is a political government. Full stop. Kuti once tamalizo sanka Yeah, ndi watose Constitution awakulimwa is okha simaona kutibani zimene apanga maresho so akupanga maresho amalawi embetsakuzeni inu awasakuziwa zinthu sakuziziwa ndikuzeni kuti amalawi pokasankha amakasankha chipani Okay, now nderero kufuna ndikati Congress akhala mgovernment not Congress so Malawian silimutenga wa Malawian Malawi tinawo chilikalirani Malawian tembeni za Malawian masi za Malawian in the central region we have those can I ask a question? Can I ask a question? we will make a mavote atu George lero ku Congress ali shadow cabinet ni ndani uzoka kumwera shadow cabinet shadow cabinet ya Congress yanu ndani ya Congress ni ndani shadow wa Congress ndemu tuzi ndangata shadow cabinet ya Congress can you shut up? Listen. This is the question. Ndufuna nimve analogy yanu ya 5 10 5 5 10 5 2. Yes. What do you mean, Honorable Minister? And you have used these figures momveka bwino kumwera tubereka chisanzo adasanka 10 yes pakati adasanka 5 kumpoto adasanka 2 ndine ndikunena kuti pamene tidasankha president Peter Mutharika 2014 whether kaya kumpoto adamusankha mochepa kaya pakati chimene president Mutharika and your government could have done is to rise above that. Now, Mr. Senge, listen. Nkunena kuti President Peter Mutharika should have been a unifying factor. Ndimalize samba. Gist of the question ya mveka. Then ndikuyankhe. Kuti mene mukunenazo nzaino times. Koma boma imasankhidwa ndi chipani chowina. Chipani icho chowinacho chimakhani ma supporters. Amene anagwira ntchito kuti muwine. Mwamve? Ndi inu ndemwatilero tikatenga anthu oti sina ulimozi sana support ndemeti mamenyero ndiawa ndakasukula daily pa newspaper matinyoza kunalibeko iwo amatiseka ndetikatenga and this is the reason why you're saying you have more cabinet ministers in the south. And is that the reason? Yes, that's a fact. It's unfortunate. No, it's not. It's the way this government is the way our constitution is made. Simply put, this is how we are under a bad government. A bad government. Bad government inaluza 2014. Bad government. Imene anthu amene kuti ichi ndi chipani choyipe chinaluza 2014. Ife tinali kotsutsa inu mnanyoza 2012 to 2014 akasakula every Saturday amalemba article ya DPP yokha ziweza DPP every Saturday koma anthu adakasankhabe DPP we have to take a short break. We have to take a short break. In case you're just joining us, this is Times Hot Current. My name is Brian Banda. Tikukambirana pano PAC and its statement. Awa ndi wolemekezeka bambo Francis Kasaila nduna yathu ya foreign affairs amayankhulira chipani cholamula cha DPP. George Kasakula is the editor-in-chief. We'll be back in 60 seconds.
ngati mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi hot current pano pa wireless yakanema ya Times. Ndine Brian Banda, ndiye tikukambirana pano nkhani yofunika kwambiri, response komanso zimene anena a Public Affairs Committee. Mchikalata chimene atulutsa apaki posachedwa apa anena kuti boma la Mutharika lalephera kuyendetsa dziko lino. Tikukambirana nkhani imene yofunika kwambiri. Tili ndi olemekezeka bambo Francis Kasaila, nduna yathu ya Foreign Affairs, komanso amene amayankhulira chipani cha Democratic Progressive, chipani cholamula. Simwatitizitero? Ndichotero ndithu. Chabwino. Ena amakayikira. Yeah. Mwachipani cholamula sabwererenso kumeneko. We have already been there. Sikumukwambiri. Awa ndi George Kasakula, editor-in-chief wa Times Group. Now, President Peter Mutharika po yankha za kalata imeneyi pamene amabwerera ku chigawo chakupakati kuchokera kumwera, ananena kuti apaki angoyambitsa chipani. I don't know if you can give me a correct answer because you are an interested party pa nkhani imeneyi, but do you think funso yankho limeneli linali labwino kuchokera kwa mtsogoleri Kasaila? Kwambiri pachifukwa ndakupasani history ya paki. Ndiye ndikuzenisoni kuti 2004 zitalephereka zimene amafuna apaki za mgwirizano coalition. 2009 aina nali mupakimu anakayima makwawo maonse analephera chifukwa choti anali ndi mtima wa ndale. They were not independent. Oh yes, kunali abusa apa anakayima kuzomba anakagwa mama omwe. Fujoti ndifaito kuzani kuti tindi history pakati pa ifeo DPP ndi PAC. There is a history that we're telling you from 2004. Many bingo amayimirira UDF a PAC sana zifune. They worked very hard organizing rallies, political rallies kunjamba paka support Banda chakwamba kutakhale president anagwa bingo anawina kwambira nthawi paka napano sana support sama support DPP full stop. Ndiye paka kwazo kuti ena nzanu 2009 anakayima kwawo. Inunso ngati mwindi chiti tifuna kuyima kundale kayimbeni tikakumane mundalemo. Ngati ife talephera amalawi nthawi ikwana adzanena kuti mwalephera boma lanu paki ndikuze nichi. Paki sinapite kukwathu kafusana kwathu kuti tanena zimene akupanga kuno kwa DPP ndi chani akhoza kapena alephera ndikuze nakanauza kuti akhoza 9 months feeding people 100 people kunsanje kwajesa 9 months and you think DPP people in Nsanje do say DPP has failed? Now why are you missing zimene akukamba apaki ziti takupatani we have spent almost an hour ndakuza za bishop kuti ma bishop akakhala kuti akulemba passport ma bishop eti malemekeza simuzamva DPP ikangana na ma bishop futi amalemba izi mukupanga bwino. Yeah, but easy konzani koma paki anamkata yonse corruption ndefa ndikufusa ndifuso iki kuti anthu amene opanga corruption nisa kuchoka machachi mwawo iwonga tazibusa. What is their role? Ntchito ya busa kuthandiza kuti anthu achose mtima wa nkhwidzi ozifuna zonse paokha. Ntchito ndi chani? Tikawapempha ngati azibusa akayambe mchalichi atithandize. You are not answering the question. Why are you missing what is in that particular? We are not missing anything. By the way, the president talked about corruption. In Nsheu, he made it very clear that the levels of corruption in this country are alarming. He made it very clear. What is doing about it? What are you doing about yourself? No, I'm not the president. I'm not the president. I'm not power. I'm not power. Brand. You want me to be president? Okay. I'm going to fire you and everybody. Maybe him. We have no evidence. But those that are corrupt, we're going to fire them all. I would have fired him long time. Did the president fire him? No. So if you want to make him fair, if you want to make I'm not going to president just some cabinet. It took time to fire him. It took so much time. No, president here. When a president in the president. Anduna. They are in power to bang a fire. I've never But the president. Mugawina MP, Muzakareka MP, them Zakarago minister, them Zakari president. Where I have a problem. Where I have a problem is in the Zanari, a minister of justice. Analengez. There's going to be a conference, national conference on asking Malawians, what can we all do to fight corruption? No, President cannot ask the president alone to fight corruption. When you knew how many busy Rwanda and Rama we can
Brand, Ndani this is swala unbelievable. Awa. Alandira ndalama. amalandira Congress. Mwezi ni mwezi Where's the evidence? Anduna. Where's the evidence? Where's the evidence? Where's the evidence? amalandira Where's the mwezi evidence? ukata amalandira Congress. Anduna. Mkungu fera zaini yake Anduna. anzana kumalandira Anduna. mwezi ukata Congress Au fera zaini yake ndani. inu Mungu fera zaini yake kumalandira kumaja inu mulipe Brand, Anduna, you are a minister. Be honorable, please. You are a minister. Okay. You have said in Nagaima Japan is about. Now you are saying this Tilipa television, Anduna. I don't need to tell you. Tilipa television. This is public television. This is public television. Institution inuyo ya Times. Yes. And hakuchoka in mass. Yes. It's because of one thing. You force them to write what they don't want to write. Yeah. Because he's working for you are missing the point. I want to tell the truth. Anduna. You said we should say the truth on this program. That is the truth. And hakutawa muno Times. Hakutawa for the hour. Akalimba story yakuno bwino. Awa mabwera kusinda. DPP cash gate 577 billion cash gate in between 2009 2014 2012 2014 it was just Banda government and 80% of the unreconciled figure of the unreconciled figure of 577 80% was between 2012 and 2014 during Joyce Banda and he writes that this is DPP cash gate 577. No. What does it mean? You are making serious. It's campaigning for but before you respond, you are making serious allegations against George. You don't have evidence. For the sake of fairness, when you cannot produce an evidence, kuti George akulandira ndalama ku Malawi Congress Party, I think it's fair for you to withdraw that statement. Kuti pano pa evidence iliyonse? George abulisa evidence iliyonse just mena kwamba panopa zagiriza DPP. We munduze evidence mena ali nayo. Mena abulisa panopa Timagamba za cabinet. Kuti cabinet is dominated by the South. You have justified it. Of course. Evidence. So evidence in I will never say anything. Can I give you a chance? Yes. George, yes. Allegations have been made against you. But I don't want us to spend time on it trivia. Because this is trivia. Yes. Honorable Minister, what you should focus on is what Public Affairs Committee yalemba. Yes. George, the Honorable Minister kunena kuti chifukwa chonena kuti kumwera. I will not dwell much on these personal attacks. You're right, Brad. We will not go to your matter on that. But Park says kunena kuti nepotism ndizi na soto. The minister says kunena kuti kumwera kuno anavotera anthu ambiri. And this is why nduna zambiri zili kuno. Pakati ali ndi ochepa chifukwa chonena kuti kumeneko analandira support yauje. Kodi is this a fair way of running government in 2014? It is not a fair way. For the simple reason that mene timasinthandale za dziko lino. Simanena kuti tikasinthandale chipani cholamulacho nchimene chitenge mipando yonse chifukwa anthu achivotera. Simanena choncho. Timangofuna kuti peze njira yabwino yona kuti tikhale ni boma koma tikhale ni opposition. Kuti tizilankhula ngati Malawi. We should have a national conversation on issues. Boma likanena chinthu likapereka policy Amalawi ena anene kuti no izizi zolakwika bwanji tipange choncho. National conversation. Tikanakhala kuti mafuna kuti poti tikasankha boma ndiye zonse zikhale zawo. Poti wonse political government. Kupata Malawi sitikana sinthu kuti khale matipati. So awawa zimene akunenazi akusintha template yamene Amalawi tinafuna. So tinagwirizana bwino akusintha. And anthu tikanena kuti sizimene zinaliponso akunena kuti paki iyambise chipani. This is what President Peter Mutharika said. Yes. What do you make of response here, Mutharika? Immature response. We expect a leader to be mature, to respond to issues za dziko lonse mwaubwino, mosanyoza, mosakhala personal, mosatani, koma kunena kuti anthu akuti chani. Nkala khala kuti ndine Peter Mutharika. What I would have done is apaki bwera ndotetikambira chuchitika nchani. Abwana chakuti. Go back to your cabinet and say akulu boma sili kwenda bwino amala akulandaula apakatandaula tipange bwanji kuti tisinthe. We have 2 years masankho asana bwere amala akulandaula iwa kuti chani alibe ntchito ndi apaki ife tinawina 2004. Therefore amala should not speak. Brian, simply put, we are under a bad government. Because if this is the kind of thinking where aliyesa amene wanena kanthu ndeti walandira ndalama watani then this great country is not going please tarvesera ndinene mawa kuti malamulo a dziko lino sananene kuti tikasankha boma ndiye muzigawa mipando mufanana apa kulibeko. You can read the constitution. I've gone through it several times. Kulibeko.
ndakumvesera inu ndino andale ndikwenkhanisunandikati andale inu ngati andale ndikwenkhanikati andale ndikuwuzeni kuti anapereka mandate to the president. Prerogative of the president. You are not the president. You can have your views, but you will never be the president. Full stop. And therefore, according to the powers vested in the president by the constitution. You are not the president. But of course, but what I'm saying is, don't point at me. In accordance with the powers vested in the president by the constitution, not by you. He has done what he has done. Rightly so. Using the laws of this country. No, wrongly. In him, he thinks we should go and get a Congress. Malawi is one. Azitenga information cabinet, ukapanga feed kwa Congress. Who says they should appoint Congress? I don't speak for Congress. DPP dasanka. Chigawo chapakati. Tinawa DPP cabinet. Kulibe anthu Iwendu kunena so. Ajini kalirani. But is that enough? Is that enough? Why not? Why should can you compare that? Why should it not be enough? In the south? Of course. Why should we? No, the question is, we got millions here, in 400,000 in central region. Was it enough? Now, for Sondwana Kuti, tell me if it was enough. That's why are you complaining about it now? If it's but I'm saying and Marapa Sampara Yankula. Then the Yanke Kuti. Nthawi yakwana yoti ifeyo ngati amalawi kuti dziko lathu lipite patsogolo tikhale ni mtima opita kutsogolo osatibwerera kumbuyo ngati apac ali ni ideas, good ideas on how to fight corruption. Let them lay them out there. These are Malawians. Anene kwa Malawi kuti corruption. That's what they have done. They have not done anything. I've read the statement. Maybe you haven't read it. I've read what they said is a corruption. Corruption. A president anena so yambe nukunena zimene corruption inu sino yambe kunena zimene files of ministers, where are they? And you know and here we are, and that's where that's where I find it extremely unfortunate for Times Group to amplify an allegation by a politician who was speaking on behalf of a failed party. Now you are talking ICB. Now let me come in. I find ICB ananena poera 13 files. There is no ministers mentioned in that. ICB again. Imene mupanga control mupanga control mulindinaso yomwe yanu imipanga control yopanda independent tuze nani yomwe kuti mutuze SB yanu ya Congress mene yanena kuti ministers Congress SB ndakwenga ndifusana Brian SB made it very clear there is no minister. What was happening, let me tell you, that what is happening is somebody, a politician, now I have to be fair. I've given you time, George. You wanted to intervene. SCB that is talking about. I'll give you time. The SCB that is talking about. We all know the problems of SCB. It's independence. SCB is armpit. They instructed them. Aboma wose msagwire. Can you listen to Honorable Minister, Honorable Minister, you are not being fair. Honorable Minister, you are not being fair. Can you listen to him? I've been listening to him, but he has never listened to me. And therefore, if you say I'm not fair, him has several times has never been fair. Tell him that is a very unfair to me. Now listen. Tell him that is very unfair to me. Now listen. Of course, it's your boss. He's not going to fire you. If he's going to fire you, if you don't write bad about DPP, he's going to fire you. Because that's what his mission is. He's going to fire you if you don't say bad about DPP. But if you tell him you are not fair, he's not going to fire you. Anduna, the revision behave. And who do I could happen? How can an institution lose 15 officers? This program you're losing it. Yes, you are losing it. I'm not losing it. Can you please calm down? Okay. Be a minister. You are losing it. Now, I want to ask a question. Has the Democratic Progressive Party lost right and power to govern? Yes or no, George? To me, it's a yes. It's a big yes. It has lost the power to govern. The constitution is very clear. Why? Because why? Trust. Malawians are losing trust. I'll give you time. Uninterrupted. I promise you uninterrupted. Malawians are losing trust. Okay. Boniface Ulani did a survey. He was asked trust. People actually in Malawi, people trust the religious leaders, not the president. The president is the least. Actually, people trust the village headman more than the president. So they've lost trust. And in the constitution is very clear. He's talking about the constitution. It's very clear. You only govern upon sustained trust of the people. And there's no trust because of corruption. Because of I'll give you time. I'll give you time. Let's be fair.
Boniface Lulani and the others did study, and it's very clear. Have you finished, George? Yes, I've finished. Yes, anamaliza kale kwa kubweza zomwezo anamaliza kale ndetu kuyankheni sustain trust of the people of Malawi. Yes. Using their power to vote by themselves. Not Kasakula today decides to write people have lost trust. Yeah, can you address the question? That's what I'm addressing. I'm saying, but George has a right to comment. I'm a Malawi. As himself. George, can you listen? I'm a Malawi too. But can you listen? George, listen inside. As himself. George, I'm talking to you. Can you listen in silence? He can comment. And you are not more No, George, you're not being fair. Himself. He listened to you. You need to listen But to him. he's questioning my Malawianness. If I can say I'll that, come I want to tell him that I'm Malawi. to I have a that. right. I pay tax. Yeah, I'll come to I that. buy tax I'll every come month, to that. I'll and I address have a right that. to comment. I on am this the moderator. government. Yes. You need to Because he listen seems to to think writing about this government is wrong. It's not wrong, It's but my we'll right. come to that. You can't take Honorable that away Minister. from me. What I'm George, saying is, can you listen what to I'm me? saying Can't is, take that away from me, Honorable Minister. You can't. George, You have no power. Listen. You, the president, you cannot. I write what I think. what I'm saying, Brian, Yes, is yes. George, can you listen? every one of us has a right to our own opinion. Yes. Our own. So Not about Malawi. So don't question about my Not opinion. conclusion about Malawi. Yes, don't question. PAC did not go to Nsangi Central to ask the people. That's So I'm right. saying, whatever they've said Yes. is wrong because they do not consult us. As people of Nsangi Central, full stop. They have no power to decide on our behalf. On behalf of every Malawian, they should go and consult them. And the only way. No, Wait. The same I listen to you. No. The same Mululani. Can I Pac just did not say- Pac did not say they have the power to decide. Yes, it's up to Malawi. Gentlemen, let's be gentle and misguiding the fair. people. Now listen. Yes. I question ndimaliza ndongezera funso. Ibrahim Fusulanu. Singana nkule mkomwe mababu. Yadulani mwa yadulani. Yeah, isina mari. Funso sifunse. Yeah, ndifunse. Can you listen to me, Honorable Minister? You in this program you listen to me. Nakuza nikwayambirira kuti rifari akalowa mbalo amamenyedwa pagira nkugwa momo ndinu ndinu rifari mwamva kwatamva kwawa neso ndiyange ndemu ndisendiyange ndikamaliza Okay, I want to be a minister, Honorable Minister. listen. if But I'm you not should be worth talking about it is the a political Bagheera. authority. You are talking about If I'm not worth but okay. here I'm dealing with a politician Okay, answer the in question. Times TV Answer the question. and therefore I'll deal with a politician Okay, answer in the Times question. TV. George, listen. 2 minutes uninterrupted. ndikunena kuti Malawi aliyese and right to his opinion including Mr. Kasakula right to his opinion but not on behalf of all of us. Who said I'm writing on your behalf? Of course, right. Can you If you listen? say we're George. So, No, why can I stay? Brad, I'll make give you it time. conclusion. So I wrote Malawian. I'm writing this on behalf Full of stop. all the president. George, let's be fair. But he's lying. I want to tell you. Have I told him I'll give you. I want to tell you. I don't want my own I want behalf. to tell you. Just shut up and listen to him. But did not go out to ask Malawians. How What do are they? the George, I how do know. they? George, But can you na keep figure quiet? George, but listen. to Central in Can you listen to Kwatuko. him inside? In Mulibe constituency, just Mbenkulira. George, can you listen? I'm No. not an MP. George, listen I'm to not him. an MP. Can you And listen? I don't want to be one at the moment. Can you listen to So, him inside? yes. Okay. I want to put the final question because time is not our best ally. Honorable Minister, we have spent all this time, we have not tackled the real stuff. The real stuff is what PAC has said. Malomoti muyangane za PAC. You just rambling around, kumangozungulira. PAC has been there. Ndipo adulani fuso mafuna mundidulericha. Adulani omwewa ndanzawo atakamba zoti DPP iwina 2014. Munakondwera kwambiri. Lero aipa chifukwa chonena kuti akamba zotsutsana nanu. Now, coming to PAC. Kodi muchita bwanji pazimene anenazi? Are you dismissing it all? So says palibe chance chimene akamba PAC. I'll give you 1.5 minutes uninterrupted. Then I'll give it to George. Then I'll give now ndikampasa to George inu samukhalechete. Brian, ini ndakhalechete. Sinalowererepo nkhani za anzangawo. Kupanofana nene mawawo. Kuti ifeyo ngati chipani cholamula timauza nthawi zonse Malawi kuti amene ali maganizo otithandiza kuti tonse ngati dziko tipite patsogolo azibwera poyera kuti apa sipakwenda bwino koma tipange mwakutumwa. And this is what PAC. No, they've not. Tell me what they've said about corruption. Kuti tipanga chani? Apart from saying you have failed the president to go out. Deal with it. That's what they've said. They're asking for a revolt. And deal that with is, I think that's the solution. They're asking for a revolt. Who is asking how? George, can you listen? Keep quiet, my brother. Keep Listen, quiet, my listen, brother. Listen. But he's saying it's about.
Listen, I'll give you time. If he says the truth, I'll keep quiet. Okay. But what he's saying is not true. Okay. That's what the bank has done. What does he say? This is they've written. They've written. They wanted to meet the president. They were frustrated. Atrusa chintu mugudi yai palibe sana kambe za corruption. Ndimafuna kambe jani. Park says deal with corruption. Deal with corruption. Deal with selective justice. Deal with nepotism. Inumugudi sana nene. Ndinene pano mwa mwachipani kuti apaki palibe channapo chanyuwani choti fitikuna kuti pali china chake choonjezera. Palibepo. 2. Munganena za selective justice. Ife anatengedwa ena futa amapereka mapasipoti kwa anthu obwera chisawawa mwati aya amanga faja ndani. Not at all. We had a can you where we said that is right. Paki omweyo munenayo yanena kuti mngwamanga fondo tusa. Paki omwe munenayo ndifatu kuzani kuti what Park is saying is muzimanga ose ndamenewa. Ose ndiye ajaponda simwamanga ba. Ajaponda simwamanga ba. Agulisa mapasipoti athu kwa anthu nde kukuze. Kali likukoti. Paki ajaponda wao ili kuti. Ajaponda wao ili kuti. Munamanga Musa, that's correct. What is the appropriate time? What is the appropriate time? Ask SCP. You are responding on behalf of SCP. I don't speak on behalf of SCP. I'm not a spokesperson of SCP. Full stop. But the issue is here. We should start thinking Malawian and going forward together, not our ashoke. I mean, halipoyo sakufuna kukupasani zanu zantumba. If it's meant to tipanga. Tipanga za kondra amalawi tiamangira misewu yabwino zimenezo tipanga kawina afuna safune nindrama zawo zamomuno njala ikapezeka tiajesa and we'll fight to feed them. Simunanenepo kuti chaka chino anthu sanakagone kwa Adimaki munasiya kuma chaka cha tanali nkhani every newspaper anthu akuna Adimaki lero tatanayo you couldn't praise us for that. Praise for you for messing importation ya mengi anthu akuna madachi afani njala kuno kumalawi chimanga afanacho one munapereka wrong figures. 2, you are lying. We need 1 million. Chimanga jodi mugule. Those are your mistakes. And then chimanga bogula. By the way, the donors came up with that report with us together. Because of you politicians. But did we need including your president of MCP came in parliament and said, including your president of MCP. Did we need 1 million? We need to control. Gentlemen, go and ask agriculture people. Go and ask agriculture people. I'll ask a final question. We need to conclude. Time is not our best ally. Now, nkhani zamveka chotere. George akunena kuti amalawa ambiri akudandaula. Kodi amalawa kamadandaula. Kodi sikumveka inuyo Brian amalawi alibe ndalama ntuma ndimalize mizira kuti amalawa iwo right yonena zawo asanenere amalawi minister you have to be fair iwo akuza kuti yankhula benanga koma akanena kuti amalawi akuti zimenezo ai kodi apakisa amalawi mwamwale salusa amalawi anene pawo apakisa amalawi inesino Malawi apakisa amalawi inu opposition samalawi inu ndino akongre inu munganene chabwino cha ife simunganene chabwino cha DPP fo ndino akongress go to the gist of the story. Are you saying abagi samalawi pano mukakhala aliyese ndikakana kulemba zoyipa za DPP ndichosula ntchito you're not being fair. No. Ndimalize funso lomaliza now mwamba mena yankhula a minister amene akuyimirira chipani cholamula kodi in all this confusion tipange bwanji paki kunena kuti akumana posachedwa apa 5+1 conference is that the solution kodi Malawi tipange bwanji how should we move forward pachikalata chimene apaki anena that's your I'll give you 2 minutes uninterrupted. Amalawi average dziko lino latose dziko lino sita DPP yoka sizidachitika ndipo sizingachitike dziko lino latose therefore we all have a stake in it ndiye ena amene 40 atipasa maina DPP tisaope tisabwerere mbuyo. If we think things are going wrong, let's speak with vigor and stamina and determination because this country belongs to all of us. DPP ngosava ninkudukuve afuna azidi opyeza afuna azidi zambirimbiri zoti tisalankhule atitseke pakamwa tiope kuti tikalankhula atipasa maina atipasa zipani kaya atitsekera mu office yathu aboniface lwana atsekera atumiza MRA tisaope. We should never get intimidated. This country belongs to all of us. Awawa
ndalama zimene amene dziko lino sizakunyumba kwawo zimene timapereka misonkho yathu zimene akuona zoti misewu oka majani si ndalama za mthumwa mwawo si za president mthumwa mwawo it's taxpayers money ndalama za Malawi tonse olopana kuti kumba kuti iwe ndi wakuti mkungola kwa chabe losing it. It's an example of a government that is losing it. Kungolakwa koma tonse ndifana we have a stake in this government. We have a right to comment about how it now is. you have also said that Malawi they have lost the trust imenali nalo pa boma hii. Yes. Do you think mugenza kuti trust imenali it can be maintained? It's up to them. Or do you think what is the solution? And masanko level. Oh yes. Is that the solution? Is that the solution? Kunja boma likanoti tafika pamene iwo akunena kuti ife anatisankha. Ona George, that's his defense. If anatisankha ndiye musatisokose. If anatisankha Amalawi musatisokose if we have the mandate. Ine ndikunena kuti mu constitution amanena kuti this mandate must be sustained. Tikana chocho auti ndiweyo George Kasakula. As if sine Malawi apagi sino Amalawi sana bwere kunsanje udzafusa anthu kwathu. That's what he's saying. Come at the end of the day the governing is based on sustained trust. Now if there are these pockets of saying kuti trust yata boma loti responsible likanakhala pasi tikulakwitsa chani nangati tani apagi bwerani apa inu bwerani apa tikambira chuchitika chani nkumapanga apresident nkumapanga corruption nkumaithetsa nkumaona kuti zikuyenda tini plan yoti dziko lino tonse we are running around that plan tikupanga implement tikupita kutsogolo. That's what I'm saying. And that's your concluding remarks. That's my concluding remarks. Honorable Minister, there is issue ya trust. Could you I'll give you 2 minutes uninterrupted. And George, can you not interrupt the minister? Well, as long as he says something that is true. Not what you're asking him, I would certainly interrupt. Honorable Minister. Brian, we have a constitutional order. Ngati zimene mukambira napa, of course yapa mungoti ululira, of course timadziwa kale kuti pali scheme imene pakati pa MCP Park ndi Kasakula. Oh yes, there is that scheme. Ndiye apa kungoti ululira kuti oh yes, there is that scheme. That's the answer. That's where they're going. But let me tell you, we have a constitutional order. We have a constitutional order. Listen, I've listened to you. So correct. You can say whatever you want. Later on. I'm humbled that somebody can think of a scheme. We have a constitutional order in this country. If what they're saying is in the constitution, yes, he doesn't know the constitution even. That's what I can tell him. No. Sustained trust. No. You didn't talk about sustained trust. You talked about early elections. Maybe I should remind you. Yeah, but he said trust people can. Yeah, that's what I'm telling you. Okay. It has to be governed by the constitution, not because you think about it. You want it. No. We have a constitutional order that we have to follow. And by the way, trust yo sioti Akasakula tuzoti Malawi akana ngati mkufuna tikuzopita kufanya kuze we are going to win straightforward. So why don't you go for the referendum? Why don't you go for the we don't need it. Why don't you go for we don't need it. When we meet out people out there, they're saying we're doing well. Ndinu Akasakula foti mwatopa ndikukhala kotsutsa mukufuna mulowe mboma, and you think you can get in boma through the back door. You can only get the government through a vote. Wait for 2019. We'll meet on the vote. I'm not a politician. You are a politician. I'm not a politician. From 2009, I'm not a politician. Every article that can you write, nothing to you. Honorable Minister, my article, it's my right. Of course, it's my right. So don't talk about I have a right to tell you that your articles can you address, Honorable Minister? Can you address? You have a right. I'm ruling you out of order. I have a right to tell you that. Can you address? You have no right to lie about me. Can you address? I'm not lying. I'm telling my opinion. You are lying. Your articles that you write about DPP are false. That's what I'm telling you. That's my opinion. You've been lying about me. But I'm telling the truth. This morning you have been lying. MCP. You are working for MCP, and you think you are going to destroy DPP because of MCP. You've got money. Send anybody. What are your concluding remarks on how do we move from here? That's what we want to hear. Also, this all Amalawi ansanga. Amalawi ifenga chipani. Timavomereza kuti mwindu ufulu onena maganizo anu komanso mupereke suggestion kuti apapa kuti zizende bwino tipange chakuti
kuti zinthu ziyende bwino tonse tiyendere limodzi mutani nazo zimene ali na apakizi ndifuna nimve yayi apaki ndipenda kuza ndakuyankhani kaya Brian don't repeat zinthu zomwezo ndakuza ndikaya apaki chimene anena nchoti mwalephera chokani ndime tikukuzani kuti ifeyo sanatisankhe ndi apaki anatisankha ndi Amalawi so ife tuna kwa Amalawiwo Amalawi tukapempha kuti corruption kumudzi kwawoko foti kumudziso kuli corruption but this level pali corruption nde kumudziko kuti corruption ithe titani ndime ndikunenatu kuti awa akulonga corruption ndi president take action. Corruption even in the media houses. How can we deal with corruption in the media houses? Of course. So that the editors should be able to write the truth, nothing but the truth, not because they've been paid. That's what we're saying. Is that if we have editors that are so corrupt that don't get money from somewhere to tarnish the image of a party, then those do not need to be within our media circles. They don't need to be there. Mumaliza choncho nkhani Ndamaliza. mamaliza tikatere ndiye kuti tamaliza zonse zimene tidabwera nazo mprogram imeneyi ya the hot current. Ife mu hot current muno tilibe mbali, and I think I've been a better referee, isn't it? I've been a better referee. We wish we had more time. Thank you very much for joining us. We would love to hear from you. Our email address is brianbanda@bnltimes.com. tibwerezenso email oyo brianbanda@bnltimes.com. tikuthokozeni honorable minister ndikukhulupirira kuti kudyeretsani kunjira ya mtanda mutikhululukira mwatilemekeza kudzakhala nafe. There are some things that I really wanted you to withdraw, but we wish we had more time tilibe nthawi. Komanso ndapasimoni abwanawo Maboze musi anduna. Ndino anduna maboze sabu. George, we wish we had more time. Thank you very much. Thank you very much. My name is Brian Banda. Until next week, it's goodbye.